కార్మికుల సంక్షేమం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌడన్నల సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నది. చెట్ల రకం బకాయిలను రద్దు చేయడమే కాకుండా తాటి ఈత చెట్లపై పన్ను వేసే పద్ధతికి స్వస్తి పలికింది. కొత్త సొసైటీలు ఏర్పాటుకు అవకాశం కల్పించింది. గీత కార్మికులకు మరింత లబ్ధి చేకూర్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నీరాను సాఫ్ట్ డ్రింక్ గా మార్చి అందించే ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. ఇందుకోసం 25 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించింది. నీరా ఉత్పత్తి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్తో పాటు నీరా కేఫ్ ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన గీత కార్మికుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం 5 లక్షల పరిహారాన్ని అందిస్తుంది. దేశంలో మరే రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మద్యం దుకాణాల కేటాయింపుల్లో గౌడ సోదరులకు 15% రిజర్వేషన్లను తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పించింది. గౌడ సోదరుల ఆత్మగౌరవ ప్రతీక అయిన సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న జయంతిని వర్ధంతిని ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తుంది. రాష్ట్రంలో రజక సోదరులకు నిర్వహించే లాండ్రీలు, నాయి బ్రాహ్మణులు నిర్వహించే సెలూన్లకు ప్రభుత్వం 250 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్తును ఉచితంగా అందిస్తున్నది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీసీ గురుకులాల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచింది. 2014కు ముందు కేవలం 19 గురుకులాలు మాత్రమే ఉండేవి. అందులో 8,000 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే చదువుకునేవారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీసీ రెసిడెన్షియల్ విద్యాలయాల సంఖ్యను 310కి పెంచింది. వీటిలో రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు మరియు జూనియర్ కాలేజీలు కలిపి 294 కాగా మరో 2 మహిళా రెసిడెన్షియల్ వ్యవసాయ కళాశాలలు, 14 రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో బీసీ రెసిడెన్షియల్ విద్యాలయాల్లో 1,65,160 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. బడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసిన మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే పేరున తెలంగాణ ప్రభుత్వం విదేశీ విద్యానిధి పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది. బీసీ వర్గాల విద్యార్థులు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడం కోసం ఒక్కో విద్యార్థికి 20 లక్షల స్కాలర్షిప్ను ప్రభుత్వం అందజేస్తున్నది. ఇందుకోసం 8.5 ఏళ్లలో ప్రభుత్వం 264 కోట్ల రూపాయల స్కాలర్షిప్లను 2,976 మంది విద్యార్థులకు అందించింది. రాష్ట్ర రాజధానిలో 41 బీసీ కులాల వారి కోసం ఆత్మగౌరవ భవనాలను ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్నది. ఇందుకోసం అత్యంత ఖరీదైన 87 ఎకరాల భూమిని రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో కేటాయించింది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం 95.25 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. వీటిలో కొన్ని భవనాలు త్వరలోనే ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. బీసీ సంక్షేమం కోసం ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో 6,229 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్. ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ల ఖర్చుల భారం భరించలేక నిరుపేద కుటుంబాలు పడుతున్న బాధలు చూసి చలించిపోయిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి భారాన్ని తగ్గించాలనే సదుద్దేశంతో మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇవ్వకపోయినా కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. ఈ పథకం కింద కుల మతాలకు అతీతంగా పేదింటి ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ల ఖర్చుల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం 1,116 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నది. ఈ పథకం ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు 12,469 మంది ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ల ఖర్చుల కింద 10,416 కోట్ల రూపాయలు అందించింది. 18 ఏళ్లు నిండిన ఆడపిల్లలకే కళ్యాణ లక్ష్మి సాయం వర్తిస్తుండడంతో బాల్య వివాహాలు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి. కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ కోసం ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో 3,210 కోట్ల నిధులు ప్రతిపాదించడమైనది. మహిళా శిశు సంక్షేమం. దేశం సంపూర్ణమైన అభివృద్ధిని సాధించాలంటే అన్ని రంగాల్లోనూ మహిళలకు న్యాయమైన ప్రాతినిధ్యం లభించాలి. మహిళా అభ్యుదయం పట్ల నిబద్ధత కలిగిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున మహిళా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నది. తెలంగాణ ఆవిర్భవించే నాటికి కేవలం 56% అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మాత్రమే పౌష్టికాహారం ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం ద్వారా 100% అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పాలు, గుడ్లతో కూడిన పౌష్టికాహారాన్ని అంగన్వాడీల ద్వారా గర్భిణీలకు, బాలింతలకు ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం అమలు చేస్తున్న ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం అమలు తీరును నీతి ఆయోగ్ ప్రశంసించింది. ఎంతో కాలంగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి 2,356 అంగన్వాడీ కార్యకర్తల పోస్టులను ఈ సంవత్సరంలో భర్తీ చేయడం జరిగింది. అంతేకాక కొత్తగా 568 సూపర్వైజర్లను నియమించడం జరిగింది. 5 ఏళ్లలోపు పేద పిల్లలకు పోషకాహార లోపం ఏర్పడకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. వీరి కోసం మొదట గద్వాల, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో మంచి బలవర్ధకమైన ఆహారాన్ని బాలామృతం ప్లస్ అందించడం జరిగింది. దీని ద్వారా అనతి కాలంలోనే పిల్లలు పోషకాహార లోపాన్ని అధిగమించారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని గత ఏడాది ఆగస్టు నుంచి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో అమలు చేస్తున్నది. తెలంగాణ ఫుడ్ సంస్థలో నెలకు 2500 మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పాదక సామర్థ్యంతో నిర్మించిన కొత్త ప్లాంట్ను గత ఏడాది డిసెంబర్ 16న ప్రారంభించుకున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 35,700 అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు బాలామృతాన్ని తెలంగాణ ఫుడ్స్ సరఫరా చేస్తున్నది. మన పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా బాలామృతాన్ని తెలంగాణ ఫుడ్స్ నుంచే సరఫరా చేస్తున్నది. అంగన్వాడీ టీచర్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 13,650 రూపాయల పారితోషికాన్ని చెల్లిస్తుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో 7,000, రాజస్థాన్లో 7,500, మహారాష్ట్రలో 8,325 మాత్రమే ఇస్తున్నారు. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా ఎక్కువ పారితోషికాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగన్వాడీలకు ఇస్తుందని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆశా కార్యకర్తలకు 2014 నాటికి 2,000 రూపాయలు మాత్రమే ఉన్న పారితోషికాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 9,750 రూపాయలకు పెంచింది. ఆశా వర్కర్లకు మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో 3,000, గుజరాత్లో 6,700, కర్ణాటక, హర్యానాలో 4,000, కేరళలో 5,000 మాత్రమే ఇస్తున్నారు. చిరు ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యధిక వేతనాలు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ కొంతమంది స్వార్థ రాజకీయాల కోసం నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. వారు ఇకనైనా ఈ రకంగా మాట్లాడడం మానేయాలని ఆశిస్తున్నాం. మహిళా భద్రతకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా షీ టీంలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బృందాలు ఈవ్ టీజింగ్ను అరికట్టడంతో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి. మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వాళ్లను కట్టడి చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం సివిల్, పోలీస్ ఉద్యోగ నియామకాల్లో 2015 నుంచి మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లను విధిగా పాటిస్తున్నది. ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ పోలీస్ నియామకాల్లో 10% రిజర్వేషన్లను కల్పిస్తున్నది. మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనే సంకల్పంతో వారి అంకుర సంస్థలకు ప్రోత్సాహాన్ని కల్పించడం కోసం ప్రభుత్వం వినూతనంగా వి హబ్ను నెలకొల్పింది. మార్కెట్ కమిటీల్లో ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లను ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల మహిళలకు చైర్పర్సన్లు అయ్యే అవకాశం లభించింది. మహిళా శిశు సంక్షేమానికి ఈ బడ్జెట్లో 2,131 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మైనార్టీల సంక్షేమం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సర్వధర్మ సమభావనను పాటిస్తుంది. ఏ సామాజిక వర్గం పట్ల వివక్ష, విస్మరణ లేకుండా ప్రగతి ఫలాలను అందరికీ అందజేస్తున్నది. తెలంగాణ ఏర్పడక ముందున్న ప్రభుత్వం మైనార్టీల సంక్షేమానికి ఏడాదికి 300 కోట్లు కూడా ఖర్చు చేసేది కాదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన 2014 జూన్ నుంచి 2023 జనవరి వరకు ప్రభుత్వం 8,581 కోట్లను మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేసింది. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1,286 కోట్లను ఖర్చు చేయడం మైనార్టీ వర్గాల అభ్యున్నతి పట్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనార్టీ ఆడపిల్లల కోసం షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని 2014 నుంచి అమలు చేస్తుంది. గడిచిన 8.5 సంవత్సరాల్లో 2,32,713 మంది పెళ్లిలకు 1,903 కోట్లను ఖర్చు చేసింది. పెరుగుతున్న వివాహాలకు అనుగుణంగా 150 కోట్ల నిధులను అదనంగా కేటాయిస్తూ ఈ సంవత్సరం 450 కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. మైనార్టీ కార్పొరేషన్ అందించే రుణాల కోసం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి 270 కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఇది 2022-23 కన్నా 239 కోట్లు ఎక్కువ. పేద ముస్లిం మహిళలకు మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా 20,000 కుట్టు మిషన్లు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దేశంలో మరే రాష్ట్రంలో కూడా తెలంగాణలో ఉన్నట్టు మైనార్టీ గురుకులాలు లేవు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మైనార్టీ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా 203 మైనార్టీ గురుకుల స్కూళ్లను తొలుత ఏర్పాటు చేసింది. వీటిని మైనార్టీ జూనియర్ కాలేజీలుగా అప్గ్రేడ్ చేసింది. మైనార్టీ విద్యార్థులు విదేశీ విద్యకు సంబంధించి ఒక్కొక్క విద్యార్థికి 20 లక్షల చొప్పున స్కాలర్షిప్లను అందిస్తుంది. ప్రభుత్వం అన్ని మతాల వారికి పండుగల సందర్భంగా ప్రత్యేక కానుకలను అందిస్తుంది. రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా 4,50,000 మంది మహమ్మదీయులకు, క్రిస్మస్ సందర్భంగా 3 లక్షల మంది క్రైస్తవులకు కొత్త బట్టలతో కూడిన ప్రత్యేక కానుకలను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. తెలంగాణ ప్రజలు ఘనంగా జరుపుకునే బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా మహిళలందరికీ కొత్త చీరలను పంపిణీ చేస్తుంది. ఈ బడ్జెట్లో మైనార్టీ సంక్షేమం కోసం 2,200 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది.
జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 100 కోట్ల నిధులను కార్పస్ ఫండ్ కింద కేటాయించింది. మీడియా అకాడమీ భవనాన్ని 15 కోట్లతో నిర్మిస్తున్నది. పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. అతి త్వరలోనే ఈ భవనాన్ని ప్రారంభించుకుంటామని జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. బ్రాహ్మణ సంక్షేమం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ ద్వారా 2021-22లో 51 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. ఈ పరిషత్ ద్వారా పేద బ్రాహ్మణులకు ఉపాధి కల్పన కోసం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేస్తున్నది. వివేకానంద విదేశీ విద్యా పథకం కింద 20 లక్షల స్కాలర్షిప్ను అందిస్తున్నది. హైదరాబాద్లోని గోపన్పల్లిలో 6 ఎకరాల స్థలంలో 20 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన బ్రాహ్మణ సదనం ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది. బ్రాహ్మణుల సంక్షేమం కోసం పరిషత్ ద్వారా ఇప్పటిదాకా 160 కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది. న్యాయ సేవల అభివృద్ధి. రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు సత్వర న్యాయం అందించడం కోసం జిల్లాల సంఖ్యకు అనుగుణంగా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా నూతనంగా ఏర్పడిన 23 జిల్లాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులను, న్యాయ సేవాధికార సంస్థలను ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కోర్టుల నిర్వహణ కోసం 1721 పోస్టులను కొత్తగా మంజూరు చేసింది. 1050 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో కొత్త కోర్టుల భవన నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలో మరో 60 జూనియర్, సీనియర్ జిల్లా జడ్జి కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. న్యాయవాదుల సంక్షేమం. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం న్యాయవాదుల సంక్షేమం కోసం 100 కోట్ల నిధిని సమకూర్చింది. ఈ నిధులతో న్యాయవాదుల సంక్షేమ ట్రస్టు 22,000 మంది న్యాయవాదుల కోసం ఆరోగ్య మరియు ప్రమాద బీమా పథకాలను ప్రారంభించింది. ఈ బీమా పథకాల వల్ల 8,053 మంది న్యాయవాదులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు 38.45 కోట్ల మేర లబ్ధి పొందడం జరిగింది. తెలంగాణకు హరితహారం. పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి మానవుని విద్యుత్ ధర్మంగా భావించే మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణకు హరితహారం పేరుతో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని భారీ ఎత్తున చేపట్టారు. తెలంగాణకు హరితహారం స్థాయిలో మరే రాష్ట్రంలోనూ మొక్కలు నాటి కాపాడే కార్యక్రమం అమలు కావడం లేదంటే అతిశయోక్తి లేదు. హరితహారం కార్యక్రమంలో ప్రజలు ఉద్యమ స్ఫూర్తితో పాల్గొంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని పురపాలక సంఘాలు, గ్రామ పంచాయతీలు తమ వార్షిక బడ్జెట్లో 10% గ్రీన్ బడ్జెట్ కింద కేటాయించి పచ్చదనాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే నిబంధనను నూతన మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ చట్టాల్లో ప్రభుత్వం పొందుపరిచింది. స్థానిక సంస్థల కృషితో తెలంగాణలోని ప్రతి పట్టణం, గ్రామం పచ్చదనంతో ఫరిడవిల్లుతున్నది. ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రూపొందించిన ఇండియా ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ 2021 ప్రకారం తెలంగాణలో మొత్తం గ్రీన్ కవర్ 7.70% పెరిగింది. ఇది 5,13,000 ఎకరాలకు సమానం. హరితహారం కార్యక్రమానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. ఐక్యరాజ్య సమితిలో భాగమైన ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్, అర్బన్ డే ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్ నగరాన్ని ట్రీ సిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్గా వరుసగా 2 సార్లు గుర్తించింది. భారతదేశం నుంచి ఈ గుర్తింపు సాధించిన ఏకైక నగరం మన హైదరాబాద్ మాత్రమే. నీతి ఆయోగ్ వెలువర్చే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల నివేదికలో దేశంలో పచ్చదనం పెంపుదలలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉన్నట్టు పేర్కొన్నది. దక్షిణ కొరియాలోని ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్ హైదరాబాద్ నగరానికి వరల్డ్ గ్రీన్ సిటీ అవార్డ్ 2022 ప్రకటించింది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రతి పౌరుడు తన బాధ్యతను నిర్వర్తించాలనే ఆశయంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వినూతనంగా హరిత నిధిని ఏర్పాటు చేయించారు. ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ శాఖలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, విద్యార్థులు మొదలైన వారి నుండి సేకరించిన విరాళాలతో హరిత నిధి ఏర్పడుతున్నది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 1,500 కోట్ల వ్యయంతో 13 లక్షల ఎకరాల అడవికి పునర్జీవం కల్పించడం జరిగింది. 11,000 కిలోమీటర్ల పరిధిలో అడవుల రక్షణ కోసం సరిహద్దు కంచెలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడవుల పరిరక్షణ కోసం తీసుకున్న చర్యల ఫలితంగా వన్యమృగాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. రాష్ట్రంలో పులుల సంఖ్య 26కు చేరింది. చిరుతల సంఖ్య 341 అయింది. అంతరించిపోతున్న అనేక పక్షి జాతులు తిరిగి ఊపిరి పోసుకున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మార్గనిర్దేశనంలో హరిత తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం నిరంతరం పరిశ్రమిస్తున్న స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులకు, అటవీ శాఖ సిబ్బందికి, హరిత సైనికులుగా పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అటవీ శాఖకు మరియు తెలంగాణ హరితహారానికి ఈ బడ్జెట్లో 1,471 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. విద్యారంగం.
విజ్ఞాన ప్రపంచం తలుపులు తెరవడానికి కావలసిన సాధనం విద్య. విద్య జ్ఞానంతో పాటు మనిషికి ఒక గుర్తింపునిస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది. విద్యావంతులతో నిండిన సమాజమే అభివృద్ధి పథంలో వేగంగా పయనించగలుగుతుంది. విద్యా వికాసాన్ని సాధించిన సమాజాలు ఇతర రంగాల్లోనూ ముందంజలో ఉంటాయి. మన రాష్ట్రంలో విద్యారంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తున్నది. పాఠశాల విద్యతో మొదలుకొని విశ్వవిద్యాలయాల స్థాయి వరకు పటిష్టమైన అభివృద్ధి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నది. పేద విద్యార్థులు చదువులో ముందుండాలంటే అది గురుకుల విద్య ద్వారా సాధ్యమవుతుందని బలంగా విశ్వసించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రంలో గురుకుల విద్యకు పెద్దపీట వేశారు. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలినాళ్లలో 293 గురుకులాలు అరకొర వసతులతో అధ్వాన్నంగా ఉండేవి. వాటిలో 131,000 మంది విద్యార్థులు వసతుల లేమిని ఎదుర్కొంటూ చదువుకునేవారు. తెలంగాణ ఏర్పడగానే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నూతన గురుకుల విద్యాలయాల స్థాపనకు నడుం బిగించారు. నేడు రాష్ట్రంలో గురుకులాల సంఖ్య 1,002 వరకు పెరిగితే వీటిలో చదివే విద్యార్థుల సంఖ్య 5,59,000కు పెరిగింది. అంటే ఎక్కడ 1,31,000, ఎక్కడ 5,59,000, అంటే దాదాపు 5 అంతలు పెరిగింది. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలినాళ్లలో గురుకులాల మీద బడ్జెట్ కేటాయింపులు 784 కోట్లుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ కేటాయింపులను భారీగా పెంచింది. 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3,400 కోట్లకు కేటాయింపులు పెంచింది. పేదలకు ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగిన విద్యను అందించడం పట్ల ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనం. మన ఊరు మనబడి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులను దశల వారీగా మెరుగుపరిచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ఊరు మనబడి అనే బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నది. ఈ పథకం కింద డిజిటల్ విద్యతో పాటు తాగునీటి వసతి, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం వంటి 12 రకాల అంశాల్లో పనులు రాష్ట్ర 289 కోట్లు కేటాయించింది. మొదటి దశలో భాగంగా 9,123 పాఠశాలల్లో 3,497 కోట్లతో మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నది. వీటిలో ఇప్పటికే చాలా స్కూళ్లలో పనులు పూర్తయ్యాయి. ఊరూరా ఉత్సవంలా సంబురంగా ప్రారంభోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన, హాస్టల్ భవనాల ఆధునీకరణ మరియు కొత్త భవనాల నిర్మాణం కోసం 500 కోట్లు ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నది. యూనివర్సిటీల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించడం రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇది తొలిసారి. ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధించడానికి అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయులందరికీ శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ మన పాఠ్య పుస్తకాలను పరిశీలించి అభినందించింది. మన రాష్ట్రంలో 2,962 ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలల్లో 9,48,321 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఇంటర్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఎంసెట్, నీట్, జేఈఈ తదితర ప్రవేశ పరీక్షలకు హాజరు కావడానికి కావలసిన శిక్షణను ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది. రాష్ట్రంలో సాంకేతిక విద్యకు కూడా ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది. గత 8.5 ఏళ్లలో కొత్తగా 14 పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేసింది. 2023-24 విద్యా సంవత్సరం నుండి రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలో, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మనుగూరులో పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను ప్రారంభించబోతున్నది. రాష్ట్రంలో జేఎన్టీయూ పరిధిలో 4 కొత్త ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నది. వీటిలో సిరిసిల్ల, వనపర్తి కళాశాలలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. త్వరలో మహబూబ్ నగర్, కొత్తగూడెంలో ప్రారంభించబోతున్నది. తెలంగాణలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఫార్మా రంగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సుల్తాన్పూర్లో జేఎన్టీయూకు అనుబంధంగా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్ సైన్సెస్ను ఏర్పాటు చేసింది. విద్యార్థులకు సన్నబియ్యంతో భోజనం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 28,606 పాఠశాలల్లో చదువుతున్న 25.26 లక్షల మంది విద్యార్థులకు 4,237 హాస్టళ్లు, ఇతర విద్యా సంస్థల్లో 9.77 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం సన్నబియ్యంతో భోజనం పెడుతుంది. ఇందుకోసం ప్రతి నెల 21,868 మెట్రిక్ టన్నుల ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ మరియు సన్నబియ్యాన్ని సరఫరా చేస్తుంది. భావి పౌరులకు బలవర్ధకమైన ఆహారాన్ని అందించాలనే మంచి మనసుతో ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యార్థులకు సన్నబియ్యంతో భోజనాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దేశంలో సన్నబియ్యంతో విద్యార్థులకు అన్నం పెడుతున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ మాత్రమే. మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో వంట పని చేసే 54,201 మంది
కి ఇప్పటి వరకు నెలకు 1000 రూపాయల పారితోషికం అందుతున్నది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గతంలో ఈ సభలో ప్రకటించిన విధంగా వారికిచ్చే పారితోషికాన్ని నెలకు 3000కు పెంచామని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. తెలంగాణ విద్యా వికాసం కోసం ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ ద్వారానే కాకుండా వ్యవసాయం, వైద్యం, అటవీ శాఖ, పశుసంవర్ధక శాఖ, మత్స్యశాఖ, కార్మిక శాఖల ద్వారాను, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖల ద్వారాను పెద్ద ఎత్తున విద్యపై నిధులు ఖర్చు చేస్తున్నది. విద్యాశాఖలో ఈ బడ్జెట్కు 19,093 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. వైద్య ఆరోగ్య రంగం దేశంలోకెల్లా అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న అగ్రగామి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ గొప్ప ప్రగతిని సాధించింది. పేద ప్రజలకు ఉత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో 3వ స్థానంలో నిలిచిందని నీతి ఆయోగ్ ప్రశంసించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన కృషి వల్ల 2014లో 92గా ఉన్న మాతృ మరణాలు రేటు 2022 నాటికి గణనీయంగా తగ్గి 43కు చేరింది. ఈరోజు దేశంలో అతి తక్కువ మాతృ మరణాలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ 3వ స్థానంలో ఉంది. అదేవిధంగా శిశు మరణాల రేటు 2014లో 39 ఉండగా ప్రస్తుతం అది 21కి తగ్గింది. ప్రతి లక్ష జనాభాకు 19 MBBS సీట్లతో వైద్య విద్యలో తెలంగాణ దేశంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. అదేవిధంగా మెడికల్ పీజీ సీట్లలో ప్రతి లక్ష జనాభాకు 7 సీట్లతో దేశంలో 2వ స్థానంలో ఉంది. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలినాళ్లలో కేవలం 1400 ఆక్సిజన్ బెడ్లు ఉంటే వాటి సంఖ్యను 20 రెట్లు పెంచి 27,966 బెడ్లకు చేర్చడం జరిగింది. కంటి వెలుగు సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే ఆర్యోక్తి. చూపు తగ్గితే జీవితం మసగబారిపోతుంది. రాష్ట్రంలో కంటి చూపు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారి కష్టాలు తీర్చడం కోసం ప్రభుత్వం కంటి వెలుగు పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది. తొలి దశ విజయ స్ఫూర్తితో 2వ దశ కంటి వెలుగు నేత్ర వైద్య శిబిరాలను భారీ ఎత్తున కొనసాగిస్తున్నది. కంటి చూపు సమస్యల నివారణ కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున ఉచిత కంటి పరీక్షలు జరిపి కళ్లద్దాలను సైతం అందిస్తున్న కంటి వెలుగు పథకం దేశానికే స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది. 2018లో కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం 1,54,00,000 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించి 40 లక్షలకు పైగా కళ్లద్దాలను పంపిణీ చేసి రికార్డు సృష్టించింది. ఇటీవలే 2వ విడత కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో కేరళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ గారి చేతుల మీదుగా ఖమ్మంలో ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవత్ సింగ్ మాన్ గారు తమ తమ రాష్ట్రాల్లో కంటి వెలుగు అమలు చేస్తామని ప్రకటించడం మనకు గర్వకారణం. రాష్ట్రంలో వైద్య సేవలను మరింత విస్తరించాలని, పేదలకు సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తేవాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటళ్లను నిర్మిస్తున్నది. రాజధాని నగరం హైదరాబాద్ నలువైపులా గచ్చిబౌలి, ఎల్బీ నగర్, అల్వాల్, సనత్ నగర్ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల నిర్మాణం చేపట్టింది. ఇందులో 2,679 కోట్ల రూపాయలతో 3 ఆసుపత్రుల పనులు ప్రారంభమైనాయి. ఈ ఆసుపత్రుల నిర్మాణంతో 4,200 పడకలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో పనులు పూర్తి చేసి ప్రభుత్వం వైద్య సేవలను అందుబాటులోకి తేనుంది. వీటితో పాటు నిమ్స్లో మరో 2,000 పడకలు అదనంగా అందుబాటులోకి తెస్తుంది. వరంగల్లో హెల్త్ సిటీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరంగల్ నగరంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో హెల్త్ సిటీ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా 1,100 కోట్ల ఖర్చుతో 2,000 బెడ్ల సామర్థ్యంతో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ భవన నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే దీన్ని పూర్తి చేసి ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం బలమైన సంకల్పంతో ఉంది. పేద ప్రజలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందించాలని, అందుకు తగిన స్థాయిలో భవనాలు, వసతులు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం తాపత్రయపడుతుంది. ప్రభుత్వం ఆసుపత్రి భవనాలు నిర్మించిన, విద్యాలయ భవనాలు నిర్మించిన, దేశానికి ఆదర్శంగా గ్రామ గ్రామాన వైకుంఠ ధామాలు నిర్మించిన, స్వచ్ఛ గ్రామాల సాధన కోసం డంపు యార్డులు నిర్మించిన, రైతు వేదికలు నిర్మించిన, సమీకృత కలెక్టరేట్లు నిర్మించిన, కొమరం భీం సేవాలాల్ మహారాజుల పేరుతో ఆదివాసీ బంజారా భవనాలు నిర్మించిన, సెక్రటరియట్ భవనాన్ని నిర్మించిన, యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయాన్ని వైభవోపేతంగా పునర్నిర్మించిన, ట్యాంక్ బాండ్ తీరాన అమరుల స్మారక కేంద్రాన్ని నిర్మించిన,
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మహాశయుని విగ్రహాన్ని ఆకాశమంత ఎత్తున ప్రతిష్ఠిస్తున్నా ఎందుకోసం అధ్యక్ష? ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడం కోసం, తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచం ముందు సమున్నతంగా నిలబెట్టాలనే ఆశయం కోసం. ఈ నిర్మాణ పనులన్నీ ప్రజల కోణంలోనే జరుగుతున్నాయన్న విషయాన్ని విజ్ఞులైన తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పటికే గ్రహించారు. తెలంగాణలో మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం వైద్య విద్యను చేరువ చేస్తూ వైద్య సేవలను ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. సమైక్య పాలనలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో కేవలం 3 మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేశారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మహబూబ్ నగర్, నల్లగొండ, సూర్యాపేట్, సిద్దిపేట్లలో మరో 4 కాలేజీలు ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో సంగారెడ్డి, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల్, జగిత్యాల్, వనపర్తి, కొత్తగూడెం, నాగర్ కర్నూల్, రామగుండంలలో ఇంకో 8 కాలేజీలను ప్రారంభించుకున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ కాలేజీల్లో బోధనా కార్యక్రమాలను వారి చేతుల మీదుగా ఒకేసారి ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. 2023 సంవత్సరంలో నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్, భూపాలపల్లి, జనగామ, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, ఖమ్మం, సిరిసిల్ల, వికారాబాద్లలో మరో 9 మెడికల్ కాలేజీల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య 26కు చేరనుంది. ఈ కాలేజీలకు అనుగుణంగా ప్రతి జిల్లాలో నర్సింగ్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించడమైనది. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య 2014లో 850 ఉంటే అవి 2022 నాటికి 2915కు పెరిగాయి. పీజీ సీట్లు 2014లో 515 ఉంటే అవి 2022 నాటికి 1208కి పెరిగాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీలు కలుపుకుంటే రాష్ట్రంలో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు 6715, పీజీ స్థానాలుగా అప్గ్రేడ్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిర్ణయించారు. దీంతో ప్రాథమిక వైద్య సేవలు గ్రామీణ ప్రజలకు మరింత మెరుగ్గా అందుబాటులోకి వస్తాయి. డయాలసిస్ సేవలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో కేవలం 3 డయాలసిస్ సెంటర్లు ఉండేవి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేషెంట్లు పడుతున్న బాధలను గుర్తించి 104 డయాలసిస్ సెంటర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సీఎం కేసీఆర్ గారు ఉదార హృదయంతో డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఆసరా పెన్షన్లను సైతం అందిస్తుండడంతో వారికి ఎంతో ఊరట లభించింది. వారికి ఉచిత బస్ పాస్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది. మాతా శిశు ఆరోగ్యం, పౌష్టికాహారం. మాతృ మరణాలు ప్రతి 1,00,000 ప్రసవాలకు 70 కంటే తక్కువగా ఉండాలని సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచిక చెబుతుంది. రాష్ట్రంలో ఎంఎంఆర్ ఈ రోజున 43గా ఉంది. తద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నది. చిత్తశుద్ధితో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ తీసుకున్న కార్యాచరణ మూలంగానే ఇది సాధ్యపడింది. కేసీఆర్ కిట్. గర్భం ధరించిన దశలో శ్రామిక మహిళలు కోల్పోయే ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వమే అందించి వారి ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించాలనే ఉదాత్త లక్ష్యంతో 2017 జూన్ 2న కేసీఆర్ కిట్ పథకం ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వ వైద్యశాలల్లో మహిళలను సురక్షితంగా ప్రసవించాలనే లక్ష్యం కూడా ఈ పథకంలో ఉంది. కేసీఆర్ కిట్లో తల్లి బిడ్డలకు ఉపయోగపడే 16 వస్తువులతో కూడిన ప్రత్యేక కిట్ను ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది. కేసీఆర్ కిట్ పథకం కింద ఇప్పటి వరకు 13,91,000 మంది మహిళలు లబ్ధి పొందారు. 2015-16 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు 30.5% మాత్రమే ఉండేవి. కేసీఆర్ కిట్ పథకం అమలుతో పాటు ఎంసీహెచ్ హాస్పిటళ్లను బలోపేతం చేయడంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య రెట్టింపై 61%కి పెరిగింది. కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్. గర్భవతులలో పోషకాహార లోపం తలెత్తకుండా ఉండేందుకు న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. గర్భిణీల్లో రక్తహీనత సమస్య అధికంగా ఉన్న ఆదిలాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జోగులాంబ గద్వాల, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, ములుగు, నాగర్ కర్నూల్, వికారాబాద్లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని డిసెంబర్ 21, 2022న ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. అధ్యక్ష, ఈ పథకాన్ని మీ చేతుల మీదుగానే కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ సంవత్సరం నుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 33 జిల్లాల్లో అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించారని ఈ సభ ద్వారా తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ఈ నిర్ణయం దాదాపు 4 లక్షల మంది గర్భిణీలు ప్రతి ఏటా లబ్ధి పొందుతారు. ఈ పథకం కోసం బడ్జెట్లో 200 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది.
పాలియేటివ్ కేర్. మానవతకు మారుపేరైన సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆలోచన మేరకు క్యాన్సర్, ఎయిడ్స్ వంటి వ్యాధులతో అవసాన దశకు చేరిన పేషెంట్ల కోసం ప్రభుత్వం పాలియేటివ్ కేర్ చేపట్టింది. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తూ చివరి రోజులను ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు ఈ కేంద్రాలు సేవలు అందిస్తాయి. ఇప్పటి వరకు 33 కేంద్రాలు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి కేంద్రాలు మొత్తం 168 ఉండగా వాటిలో 5వ వంతు తెలంగాణలోనే ఉన్నాయి. వైద్య ఆరోగ్య రంగానికి ఈ బడ్జెట్లో 12,161 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. పల్లె ప్రగతి. గ్రామీణాభివృద్ధి కోసం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన స్థానిక సంస్థలకు మరో శుభవార్తను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసే పట్టణ ప్రగతి, పల్లె ప్రగతి నిధులతో పాటు ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులను కూడా స్థానిక సంస్థల ఖాతాల్లోకి నేరుగా బదిలీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించారు. ఈ సంస్కరణ వల్ల స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఫైనాన్స్, ట్రెజరీ ఆమోదాల కోసం వేచి చూడకుండా స్వతంత్రంగా నిధులు వినియోగించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. పల్లె ప్రగతితో ప్రభుత్వం గ్రామాలను సకల మౌలిక వసతులతో, పరిశుభ్రతతో, పచ్చదనంతో కలకలలాడేలా చేసింది. తెలంగాణలోని 12,769 పల్లెలు సాధించిన ప్రగతితో పోలిస్తే దేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా మన దరిదాపుల్లో లేదు. గ్రామీణ పారిశుధ్య నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీలకు కావలసిన సాధనాలన్నింటినీ సమకూర్చింది. 279 కోట్లతో ప్రతి ఊరికి డంప్ యార్డ్ను ఏర్పాటు చేసింది. ట్రాలీతో కూడిన ట్రాక్టర్ను అందజేసింది. వీటి ద్వారా పరిశుభ్రత పెరగడంతో ప్రజారోగ్యం మెరుగుపడింది. గ్రామాల్లో పచ్చదనాన్ని ప్రభుత్వం పెంచేందుకు నర్సరీలను ఏర్పాటు చేసింది. కోట్ల సంఖ్యలో పల్లెల్లో మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షిస్తుంది. ఇందుకోసం 710 కోట్లు ఇప్పటి వరకు వెచ్చించింది. రాష్ట్రంలో అన్ని గ్రామాల్లో 238 కోట్లతో ఆహ్లాదకరమైన పల్లె ప్రకృతి వనాలను ఏర్పాటు చేసింది. మండలానికి 5 చొప్పున 2,725 బృహత్ పల్లె ప్రకృతి వనాలను ఏర్పాటు చేసింది. 9,243 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులకు ఇరువైపులా మొక్కలు నాటి సంరక్షిస్తున్నది. మరణించిన వారి అంత్యక్రియలు గౌరవప్రదంగా జరిగేందుకు 1,330 కోట్లతో అన్ని గ్రామాల్లో వైకుంఠధామాలను నిర్మించింది. 2022-23లో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో తెలంగాణ గ్రామాలు 13 జాతీయ అవార్డులను సాధించాయి. ఈ గ్రామ పంచాయతీల ప్రతినిధులు గౌరవ రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అవార్డులు అందుకున్నారు. పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం ఇప్పటి వరకు 5 విడతలు పూర్తి చేసుకున్నది. పల్లె ప్రగతి ప్రారంభించిన నాటి నుంచి నేటి వరకు 10,000 కోట్లకు పైగా నిధులు ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీలకు అందజేసింది. తెలంగాణ ఏర్పాటైన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 4,209 కోట్లతో 8,160 కిలోమీటర్ల రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టింది. వీటిలో 6,075 కిలోమీటర్ల పంచాయతీరాజ్ రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. మిగతా రోడ్ల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. దెబ్బతిన్న పంచాయతీరాజ్, పాత రోడ్ల మరమ్మతుల నిర్వహణ కోసం బడ్జెట్లో 2,000 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. పంచాయతీరాజ్ శాఖకు బడ్జెట్లో 31,426 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. పట్టణ ప్రగతి. రోజు రోజుకు పట్టణీకరణ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా మౌలిక వసతులను కల్పించడంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం విశేషంగా దృష్టి సారించింది. ప్రభుత్వ చర్యలతో పురపాలక సంఘాలు ఆర్థికంగా బలపడ్డాయి, పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని పెంచుకున్నాయి. పట్టణ ప్రగతి కింద రాష్ట్రంలో అన్ని మున్సిపాలిటీలకు, హైదరాబాద్ సహా ఇతర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం 3,855 కోట్ల నిధులిచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా పట్టణాల్లో పారిశుధ్యం, పచ్చదనం మరియు మెరుగైన పౌర సేవలు అందించడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం అన్ని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో 144 సమీకృత వెజ్, నాన్ వెజ్ మార్కెట్ల నిర్మాణాన్ని 522 కోట్లతో చేపట్టింది. పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. శ్మశానాలను ఆధునిక వసతులతో వైకుంఠధామాలుగా మార్చేందుకు ఇప్పటికే 346 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. ఈ పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. అర్బన్ మిషన్ భగీరథ కింద 141 మున్సిపాలిటీల్లో 6,578 కోట్లతో ఇంటింటికి సురక్షిత తాగునీటి జలాలు అందించే పథకాన్ని చేపట్టి 103 మున్సిపాలిటీల్లో పనులు పూర్తి చేసి తాగునీరు అందిస్తుంది. మిగతా మున్సిపాలిటీల్లో పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. SRDP
రాజధాని నగరంలో మౌలిక వసతులను మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గించడం కోసం ఎస్ఆర్డిపి కింద 42 కీలక రహదారులు, ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్లు, ఆర్ఓబీల అభివృద్ధిని చేపట్టింది. అందులో 31 పూర్తి చేయడం జరిగింది. మిగతా 11 ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో పూర్తి చేస్తాం. 275 కోట్లతో 22 లింక్ రోడ్ల నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది. దీనివల్ల ప్రయాణ దూరం, ట్రాఫిక్ సమస్యలతో పాటు కాలుష్యం తగ్గింది. 76.65 కోట్లతో చేపట్టిన 22 ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలలో 9 వంతెనలు పూర్తయ్యాయి. మిగతా వాటి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. విమానాశ్రయానికి మెట్రో కనెక్టివిటీ. శంషాబాద్లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుంది. విమానాశ్రయంలో సంవత్సరానికి 4 కోట్ల మంది ప్రయాణం చేసినా సరిపడే విధంగా విమానాశ్రయ విస్తరణ పనులు 7,500 కోట్లతో జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం ఈ ఏడాది జూన్ లోపల పూర్తయి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న విమాన ప్రయాణికుల రవాణా సౌకర్యం కోసం హైదరాబాద్ నలుమూలల నుంచి విమానాశ్రయానికి తొందరగా చేరుకోవడానికి మెట్రో రైలును ఎయిర్పోర్టుకు అనుసంధానం చేస్తూ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోకు రూపకల్పన చేసింది. ఈ మెట్రో మార్గం రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్ నుంచి మొదలై శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వరకు 31 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించనున్నది. ఇటీవలే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పథకానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. మొత్తం 6,250 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టే ఈ ప్రాజెక్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన సొంత నిధులతో వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయనున్నది. హైదరాబాద్ అభివృద్ధి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో 387 కోట్లతో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. హైదరాబాద్లో హరితహారం పథకం కింద 63 లక్షల మొక్కలు నాటడం జరిగింది. కోకాపేట లేఅవుట్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టిన సోలార్ రూఫ్ సైకిల్ ట్రాక్ ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలవబోతున్నది. మొత్తం 23 కిలోమీటర్ల స్ట్రెచ్ను 95 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలో ఉన్న జనాభాకు తాగునీటి సరఫరా చేసే ప్రాజెక్టు పనులు హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సంస్థ 1956 కోట్లతో చేపట్టింది. హైదరాబాద్ మహానగరంలో నిరంతరం తాగునీటి సరఫరా కోసం 2,214 కోట్లతో చేపట్టిన సుంకిశాల ఇంటేక్ వెల్ పనులు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో పూర్తవుతాయి. హైదరాబాద్ మహానగరంలో మురుగునీటి నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం సివరేజ్ మాస్టర్ ప్లాన్ అమలు చేస్తున్నది. తొలి దశలో ఎస్టీపీల నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేయడమైనది. 3 ప్యాకేజీల్లో భాగంగా 31 ఎస్టీపీలు 1,259 ఎంఎల్డీ సామర్థ్యంతో 3,866 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టింది. జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 67,782 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం ఇప్పటికే పూర్తయింది. 32,218 ఇళ్ల నిర్మాణం వివిధ దశల్లో ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్, ఆజాదీకి అమృత్ మహోత్సవ్లలో వివిధ కేటగిరీల్లో తెలంగాణ పట్టణాలకు 23 అవార్డులు లభించాయి. అదేవిధంగా కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలకు ఇచ్చే అవార్డులలో 7 అవార్డులు తెలంగాణ మున్సిపాలిటీలకు ఇచ్చారు. జాతీయ స్థాయి స్వచ్ఛతా లీగ్లో కోరుట్ల, ఆలంపూర్, ఫిర్జాదిగూడ అవార్డులు గెలుచుకున్నాయి. దేశంలో పట్టణాభివృద్ధిలో అవార్డులు అందుకున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ 2వ స్థానంలో నిలిచింది. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రగతిశీల విధానాలకు నిదర్శనం. అవార్డులు పొందిన అధికారులు పాలక వర్గాలకు అభినందనలు. పురపాలక శాఖకు ఈ బడ్జెట్లో 11,372 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడమైనది. దివ్యక్షేత్రం యాదాద్రి. తెలంగాణ అవతరణ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలో మన కళ్ళ ముందు ఆవిష్కృతమైన మరో అద్భుతం యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయ పునర్నిర్మాణం. పంచనారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన యాదగిరి తెలంగాణ ప్రజల కోరికలు తీర్చిన కొంగు బంగారమైన క్షేత్రం. యాదగిరి నరసన్న ఇంటింటి ఇలవేల్పు. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ అనేది ఒక రాజకీయ నినాదంగా కాకుండా నిత్యమైన సత్యమైన ఆచరణ విధానంగా భావించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ భక్తులతో ఆసక్తులతో యాదగిరి దివ్యక్షేత్రాన్ని భూలోక వైకుంఠంగా తీర్చిదిద్దారు. సప్తతల గోపురాలతో, కృష్ణశిలా శిల్పలతో ఆధ్యాత్మిక దివ్యత్వం ఉట్టిపడే విధంగా నిర్మించిన యాదగిరి దేవాలయం భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నది. 2022లో జరిపిన మహాకుంభ సంప్రోక్షణం అనంతరం స్వామివారు భక్తులకు దివ్య దర్శనమిస్తున్నారు. యాదగిరి దేవాలయాన్ని సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగిపోయింది. తెలంగాణ ఆధ్యాత్మిక ఔన్నత్యానికి ప్రతీకగా యాదగిరి దేవాలయాన్ని
పునర్నిర్మింపజేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారనడంలో సందేహం లేదు. ప్రాచీన కాలం నుంచి తెలంగాణ బౌద్ధ జైన మతాలకు కేంద్రంగా విలసిల్లింది. ఆచార్య నాగార్జునుడు నడియాడిన నాగార్జున సాగర్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం బుద్ధవనాన్ని అద్భుతంగా నిర్మించింది. 274 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో బుద్ధవనం ప్రాజెక్టును 71 కోట్లతో ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేసింది. అనేక ఆకర్షణలతో ప్రత్యేకతలను సంతరించుకున్న ఈ ప్రాజెక్టు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బౌద్ధులను ఇతర పర్యాటకులను పెద్ద ఎత్తున ఆకర్షిస్తుంది. రోడ్లు, భవనాలు. తెలంగాణ ఏర్పడే నాటికి రాష్ట్రంలో రహదారులు, భవనాల శాఖ పరిధిలో 24,245 కిలోమీటర్ల రోడ్లు మాత్రమే ఉండేవి. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 2,727 కోట్లతో 1,875 కిలోమీటర్ల మేర డబుల్ రోడ్ల నిర్మాణాన్ని కొత్తగా చేపట్టింది. వీటిలో 1,684 కిలోమీటర్ల రోడ్లు పూర్తయ్యాయి. 3,134 కోట్ల ఖర్చుతో 717 వంతెనల నిర్మాణం చేపట్టగా వాటిలో 350 వంతెనల నిర్మాణం పూర్తయింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 29 జిల్లాల్లో 1,581 కోట్లతో సమీకృత కలెక్టరేట్ల నిర్మాణం చేపట్టింది. వీటిలో 17 భవనాలు ఇప్పటికే ప్రారంభించుకున్నాం. మరో 11 కలెక్టరేట్ పనులు తుది దశలో ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మించిన కలెక్టరేట్ భవనాలు కొన్ని రాష్ట్రాల సచివాలయ భవనాల కన్నా మిన్నగా ఉన్నాయని పలువురు ప్రముఖులు ప్రశంసించారు. తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని సమున్నతంగా చాటే విధంగా నిర్మితమైన సెక్రటరేట్ భవనానికి ప్రభుత్వం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరును పెట్టడం దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసల జల్లు కురిసింది. అధునాతన వసతులతో 7 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో 7 అంతస్తుల సచివాలయ భవన నిర్మాణం పూర్తయింది. ఈ సచివాలయాన్ని ఫిబ్రవరి 17న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. రాష్ట్రానికే గర్వకారమైన సెక్రటరేట్ భవనాన్ని కాలంతో పోటీపడుతూ వేగంగా నిర్మింపజేసిన అధికారులకు, ఇంజనీర్లకు, కార్మికులకు అభినందనలు. సచివాలయ సమీపంలో సమున్నతంగా 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని 147 కోట్లతో ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్నది. సామాజిక న్యాయ స్ఫూర్తికి సమున్నత ప్రతీకగా నిర్మిస్తున్న అంబేద్కర్ మహాశయుని విగ్రహం యావత్ దేశానికి గర్వకారణంగా నిలవబోతున్నది. ఈ ఏడాది మార్చి నాటికి విగ్రహం పనులు పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన అమరుల స్మృతిలో ప్రభుత్వం 178 కోట్ల వ్యయంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా స్మారక కేంద్రాన్ని నిర్మించింది. ఈ కేంద్రం ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సంవత్సరం రాష్ట్రంలో రోడ్లు, భవనాల శాఖ ద్వారా రహదారుల నిర్వహణ, మరమ్మతుల కోసం బడ్జెట్లో 2,500 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైంది. పరిపాలనా వ్యవస్థ అత్యంత పారదర్శకంగా ప్రజలకు చేరువగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆకాంక్షించారు. పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం 10 జిల్లాలుగా ఉన్న తెలంగాణను 33 జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా 153 మండలాలు, 35 రెవెన్యూ డివిజన్లు, 8 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 87 కొత్త మున్సిపాలిటీలు, 4,914 గ్రామ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దీనివల్ల పరిపాలన ప్రజలకు అత్యంత సమీపానికి వచ్చింది. పని భారానికి తగినట్టుగా రోడ్లు, భవనాల శాఖలో అదనపు సిబ్బందిని మంజూరు చేసి ఆ శాఖను సంపూర్ణంగా పునర్వ్యవస్థీకరించడం జరిగింది. రెవెన్యూ శాఖలో ధరణి ద్వారా సమూలమైన మార్పులు చేపట్టడం వలన రాష్ట్రంలో భూ వివాదాలు కనిష్ట స్థాయికి తీసుకురావడం జరిగింది. రెవెన్యూ శాఖలో కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థను అనుసంధానం చేయడం వల్ల పారదర్శకత పెరిగి అవినీతికి అడ్డుకట్ట పడింది. పరిశ్రమలు, ఐటీ రంగం. తెలంగాణ రాష్ట్రం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా మారింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన టీఎస్ ఐపాస్ చట్టం విప్లవాత్మకమైన మార్పులను తీసుకొచ్చింది. పరిశ్రమల స్థాపనకు సంబంధించిన అనుమతుల ప్రక్రియ అత్యంత సులభతరంగా మారింది. 24 గంటల విద్యుత్తు, మెరుగైన శాంతి భద్రతలు, స్థిరమైన సమర్థవంతమైన పరిపాలన నెలకొన్నందున జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి దిగ్గజ సంస్థలు తెలంగాణకు తరలి వస్తున్నాయి. టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు 22,110 పరిశ్రమలకు అనుమతులు లభించాయి. గత 8.5 ఏళ్లుగా ఐటీ మరియు ఇతర పారిశ్రామిక రంగాల్లో 3,31,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది.
22,36,000 ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగాయి. ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ అనే సంస్థ వెల్లడించిన నివేదిక ప్రకారం ఆఫీస్ స్పేస్ వినియోగంలో హైదరాబాద్ రికార్డు సృష్టించింది. తెలంగాణ ఆవిర్భవించిన నాటి నుంచి 8.5 ఏళ్లలో ఐటీ వార్షిక ఎగుమతుల విలువ 57,258 కోట్ల నుంచి 1,83,569 కోట్లకు పెరిగింది. అంటే 220% వృద్ధిని తెలంగాణ నమోదు చేసింది. ఐటీ ఉద్యోగాల నియామకాల్లో కూడా 156% వృద్ధి ఉండడం విశేషం. 2014 నాటికి తెలంగాణలో 3,23,396 మంది ఐటీ ఉద్యోగాల్లో ఉండగా ఇప్పుడు వీరి సంఖ్య 8,27,124కు పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా 2021-22లో 4.5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాలు రాగా అందులో ఒక్క తెలంగాణలోనే 1,49,506 ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డాయి. ఐటీ ఎగుమతుల్లో 2021-22 సంవత్సరానికి గాను 26.14% వృద్ధితో తెలంగాణ దేశంలోనే నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకున్నది. ప్రపంచంలో టాప్ 5 టెక్నాలజీ కంపెనీలైన యాపిల్, గూగుల్, అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఫేస్బుక్ సంస్థలు తమ కేంద్ర కార్యాలయాలకు వెలుపల అతిపెద్ద ఆఫీసులు హైదరాబాద్లోనే నెలకొల్పడం విశేషం. ఇందులో 4 తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత వచ్చినవే. ఐటీ రంగాన్ని ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలకు విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మంలో ఐటీ టవర్లను నిర్మించింది. నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ మరియు సిద్దిపేట్ ఐటీ టవర్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. వీటిని ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రారంభించుకుంటాం. ఇటీవల దావోస్లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో తెలంగాణకు పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చాయి. మొత్తం 21,000 కోట్ల పెట్టుబడులు తెలంగాణకు రావడం గర్వించదగ్గ విషయం. రాష్ట్రానికి ఇంత భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు వచ్చేందుకు కృషి చేసిన పరిశ్రమల శాఖకు అభినందనలు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుకోవడం కోసం విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి వారిని ఉద్యోగాలకు సిద్ధం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీనిలో ఇప్పటి వరకు 7,09,530 మందికి శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. టీహబ్ వినూతన ఆవిష్కరణలతో ముందుకు వచ్చే ఔత్సాహిక యువ పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది. వారి ఆలోచనలను ఆవిష్కరణలుగా మలుచుకునేందుకు సామాజికంగా ఉపయోగపడే ఉత్పత్తుల రూపకల్పనకు టీహబ్, వీహబ్, టీవర్క్స్, రీచ్ సంస్థల ద్వారా అండదండలు అందిస్తున్నది. వినూతన స్టార్టప్ల ఆవిష్కరణలో దేశంలోనే రికార్డు సృష్టించిన టీహబ్ మరింత విస్తరించింది. టీహబ్ 2.0ను ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించిన నేషనల్ స్టార్టప్ అవార్డులో 2022లో టీహబ్ దేశంలోనే ఉత్తమ ఇంక్యుబేటర్గా నిలిచింది. తెలంగాణలో ఫార్మాసిటీ, నిమ్స్, కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తి క్లస్టర్ల వంటి అనేక భారీ పారిశ్రామిక వాడల్లో పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే 5 ఏళ్లలో 70 కొత్త పారిశ్రామిక వాడలను టీఎస్ఐఐసి ద్వారా ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సూక్ష్మ మధ్యతరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించి దండు మల్కాపూర్లో గ్రీన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కును 570 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 400 ఎంఎస్ఎంఈలు 1,200 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఈ పరిశ్రమల్లో 15,000 మందికి ఉపాధి లభించింది. ఆహార పరిశ్రమల్ని ప్రోత్సహించడానికి హైదరాబాద్ మినహా 9 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో 7,150 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 21 కొత్త స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ జోన్లకు అవసరమైన అప్రోచ్ రోడ్లు, అంతర్గత రోడ్లు, విద్యుత్తు, నీటి సౌకర్యాలతో పాటు గోడౌన్లు, కోల్డ్ స్టోరేజ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నది. పరిశ్రమల శాఖకు ఈ బడ్జెట్లో 4,037 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. శాంతి భద్రతల నిర్వహణ సమర్థవంతంగా జరిగితే సమగ్ర అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇవాళ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయంటే రాష్ట్రంలో మెరుగైన శాంతి భద్రతల నిర్వహణ ఒక కారణం. ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం 31,198 పోలీసు ఉద్యోగాల కల్పన చేసింది. మెగా సిటీ పోలీసింగ్లో భాగంగా హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్లను మరింత బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ 3 కమిషనరేట్ల పరిధిలో 56 ల్యాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్లు, 19 ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లు, 4 ట్రాఫిక్ ఏసీపీ పోలీస్ డివిజన్లు, 2 ట్రాఫిక్ డీసీపీ జోన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర స్థాయిలో తెలంగాణ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో, సైబర్ సేఫ్టీ బ్యూరోలను
మరియు కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రంలో నిఘా వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడం కోసం ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9,80,000 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసింది. దేశంలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రికార్డు సృష్టించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన సమీకృత కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ భవనాన్ని 2022 ఆగస్టు 4వ తేదీన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 24 గంటల నిఘాతో పాటు అత్యవసర పరిస్థితులు, ఇతర విపత్కర సందర్భాల్లో వివిధ శాఖలను అనుసంధానం చేసే విపత్తు నిర్వహణ సామర్థ్యంగా చేసే హబ్గా కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పనిచేస్తుంది. రాష్ట్ర పోలీసులు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లో అనేక అవార్డులు అందుకున్నారు. తెలంగాణ పోలీసింగ్ అనేక రాష్ట్రాల పోలీసులకు రోల్ మోడల్గా మారింది. రాష్ట్ర విపత్తుల సహాయ నిర్వహణ సమర్థంగా జరపడం కోసం 2022లో కొత్తగా 18 ఫైర్ స్టేషన్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఫైర్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు పూర్తయింది. ఫైర్ లైసెన్సులన్నీ ఆన్లైన్ ద్వారానే ఇచ్చేలా వెబ్ పోర్టల్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో హోంశాఖకు 9,599 కోట్లను ప్రతిపాదించడమైంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఉద్యోగులది కీలకమైన భాగస్వామ్యం. పలు విభాగాలను పరిశీలిస్తే తెలంగాణ ఉద్యోగులు దేశంలోకెల్లా అత్యధిక వేతనాలు పొందుతున్నారని సగర్వంగా తెలియజేస్తున్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కన్నా, ఇతర రాష్ట్ర ఉద్యోగుల కన్నా మన ఉద్యోగులు మెరుగైన జీతభత్యాలు పొందుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు సమానంగా అంగన్వాడీ, ఆశా, ఇంకా అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ఫిట్మెంట్ ఇవ్వడం, దానిని ఏకకాలంలో వర్తింపజేయడం దేశంలోనే ప్రథమం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులలో కోతలు పెడుతూ అనేక ఆర్థిక ఆంక్షలు పెడుతున్నప్పటికీ రాష్ట్రంలో సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల ప్రయోజనాల విషయంలో ఏనాడు తక్కువ చేయలేదు. ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల సంఘాల విజ్ఞప్తి మేరకు కొత్త ఈహెచ్ఎస్ విధానాన్ని ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ కేర్ ట్రస్టును ఏర్పాటు చేసి ఇందులో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో పాటు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల ప్రతినిధులను భాగస్వాములుగా చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించి విధి విధానాలను ప్రభుత్వం త్వరలోనే ప్రకటిస్తుంది. ఉద్యోగ నియామకాలు, లోకల్ క్యాడర్ల ఏర్పాటు మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల్లో స్థానిక అభ్యర్థులకు రిజర్వేషన్ల వ్యవస్థ రాజ్యాంగంలోని 371D ఆర్టికల్ కింద రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఉంటుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టుదల వహించి కొత్త రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులను తెలంగాణ కోసం ప్రత్యేకంగా సాధించారు. ఈ ఉత్తర్వుల ద్వారా తెలంగాణలో 33 జిల్లాలు, 7 జోన్లు, 2 మల్టీ జోన్లుగా ఉద్యోగ నియామకాల కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. గతంలో స్థానికులకు 60 నుంచి 80% వరకు మాత్రమే లోకల్ రిజర్వేషన్లు ఉండేది. ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్న నూతన నియామక విధానంలో అటెండర్ నుంచి ఆర్డీఓ దాకా స్థానికులకే 95% ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. కొత్త నియామకాలు ఈ పద్ధతిలోనే జరుగుతున్నాయి. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం సాధించిన చారిత్రాత్మక విజయం. 2014 జూన్ నుండి ఫిబ్రవరి 2022 దాకా ప్రత్యక్ష నియామక విధానం ద్వారా 1,61,572 ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. వీటిలో 1,41,735 పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తయింది. వీటితో పాటు కొత్తగా 2022 మార్చి నెలలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు 80,039 పోస్టులను వివిధ కేటగిరీల్లో భర్తీ చేస్తామని ప్రకటించారు. వీటి భర్తీ ప్రక్రియ చురుగ్గా కొనసాగుతుంది. కొత్తగా నియమించబడే ఉద్యోగుల జీతభత్యాల కోసం ఈ బడ్జెట్లో 1000 కోట్లు అదనంగా ప్రతిపాదించడమైనది. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఏప్రిల్ నెల నుంచి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సర్వీస్ క్రమబద్ధీకరణ మరియు సెర్ప్ ఉద్యోగుల పే స్కేల్ సవరణ చేయబోతున్నాం. ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఏ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినా ప్రజల అవసరాలే ప్రమాణంగా భావిస్తారు. అంతే తప్ప ఎన్నికల ప్రయోజనాల కోసం చేయరు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న అంశాలను అమలు చేస్తూనే పేర్కొనకుండా ఎన్నో పథకాలను మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి అమల్లోకి తెచ్చారు. దళిత బంధు, రైతు బంధు, రైతు బీమా, కంటి వెలుగు, KCR కిట్, KCR న్యూట్రిషన్ కిట్, అమ్మ ఒడి, కళ్యాణ లక్ష్మి,
షాదీ ముబారక్, బీడీ కార్మికులకు, ఒంటరి మహిళలకు, బోధకాలు బాధితులకు, డయాలిసిస్ పేషెంట్లకు ఆసరా పెన్షన్లు, రైతు వేదికలు, నీటి తీరువా రద్దు, గొల్ల కుర్మలకు గొర్రెల పంపిణీ, మత్స్యకారుల కోసం చేప పిల్లల పంపిణీ, గీత కార్మికులకు చెట్ల పన్ను రద్దు, నేతన్నకు బీమా పథకాలు కానీ, అదేవిధంగా గీత కార్మికులతో పాటు వాహన డ్రైవర్లు, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, మత్స్యకారులు, జర్నలిస్టులు, హోంగార్డులు తదితర వర్గాల వారికి 5 లక్షల ప్రమాద బీమా కానీ, ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇల్లు నిర్మించుకున్న పేదలకు ఉచితంగా పట్టాలు, సామాజిక వర్గాల వారికి ఆత్మగౌరవ భవనాల నిర్మాణం కానీ, అంగన్వాడీ, ఆశా, హోంగార్డు తదితరులకు ఇచ్చే పారితోషిక పెంపుదల కానీ, విద్యార్థులకు సన్నబియ్యంతో అన్నం, జిల్లాకో మెడికల్ కాలేజ్, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక అంశాలు ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అమలు చేసిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానిది. అనేక సవాళ్లు, అవరోధాల నడుమ తెలంగాణ ప్రగతి ప్రస్థానం స్ఫూర్తిదాయకంగా కొనసాగుతున్నది. 8.5 ఏళ్లు తక్కువ వ్యవధిలోనే అనేక విజయాలను సాధించి దేశం అబ్బురపడే అద్భుతాలను ఆవిష్కరించింది. నాడు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించి నేడు స్వరాష్ట్ర ప్రగతి యాత్రకు సారథ్యాన్ని వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తమ దార్శనికతతో, మేధాశక్తితో, సృజనాత్మకతతో, పరిపాలనా పటిమతో మనందరిలో నిరంతర ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నారు, ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. 8.5 ఏళ్ల తెలంగాణ అభివృద్ధిలో దేశం ముందు అపూర్వమైన ఆదర్శాన్ని నిలబెట్టింది. సంక్షేమంలో స్వర్ణయుగాన్ని సృష్టించింది. అభివృద్ధికి మానవీయ కోణాన్ని అద్దింది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆవిష్కరించిన ఎన్నో పథకాలకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి లభించింది. నేడు ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా తెలంగాణ తరహా అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి నమూనాకు దేశం మొత్తం జేజేలు పలుకుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై కక్షను, వివక్షను ప్రదర్శిస్తున్న, అనేక ఆర్థిక ఆంక్షలు విధిస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ధిలో ఏనాడు కొరత రానివ్వకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రయోజనాలను కాపాడుతున్నది. దేశంలో ప్రతిఘాతక శక్తులు సామాజిక సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భంలో తెలంగాణ గంగా జమున తహజీబ్ను పరిరక్షిస్తూ శాంతి సామరస్యాలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నది. ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా మా మనోబలం కానీ, మాకున్న ప్రజాబలం కానీ చెక్కు చెదరదు. అయితే సాధించిన దానికి సంతృప్తి చెంది అక్కడే ఆగిపోవడం కార్యశూరుల లక్షణం కాదు. సరికొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటూ ముందడుగు వేయడమే మన ముఖ్యమంత్రి గారి నైజం. వారు ఆశించిన లక్ష్యాలను పూర్తి చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాద బలంతో మరింత పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతాం. రానున్న రోజుల్లోనూ జాతి నిర్మాణంలో తెలంగాణ మరింత ఉజ్వల పాత్రను నిర్వహించే విధంగా పురోగమిస్తుంది. దళితులు, గిరిజనులు, మైనార్టీలు, బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు, అగ్రవర్ణ పేదలు అందరి జీవితాల్లో సంపూర్ణమైన వికాసాన్ని సాధించేంత వరకు విశ్రాంతి విరామ విరగక పరిశ్రమిస్తూనే ఉందాం. ప్రగతి ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉందాం. ఇందుకోసం రాజీ లేని మార్గాన్ని అనుసరిస్తామని, ఈ మహా సంకల్పానికి సంపూర్ణమైన అండదండలు అందించాలని తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని సవినయంగా కోరుతున్నాను. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం వ్యయం 2,90,396 కోట్లు, రెవెన్యూ వ్యయం 2,11,685 కోట్లు, మూలధన వ్యయం 37,525 కోట్లుగా ప్రతిపాదిస్తున్నాను. 2023-24 సంవత్సరానికి బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు సభ ఆమోదం కోసం ప్రవేశపెడుతున్నాను. జై తెలంగాణ, జై హింద్. హాలిడే ప్లానింగ్ అంటే ఒక మూవీ అంత డ్రామా. అందుకే మరి ఐబుక్ నగోడా 16 కోట్ల యాప్ డౌన్లోడ్స్, 29 లక్షల హోటల్స్ మరియు హోమ్ స్టేస్ అతి తక్కువ ధరలకే. అగోడా ట్రై చేయండి. నిర్మలా సీతారామన్ Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024.
This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized
as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore, and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only finance. Owning the house is a bad idea. You see, a lot of banks actually want to give you loans. Please take the loans, easy EMI, easy interest. But let me tell you, this is a big scam and people are fooling. Let me explain why. Think about this, right? What age is yours? 20, 30, whatever age it is. Let's say you buy a house today. What will be the number of years? 10 years? 20 years? And guess what's going to happen? Majority of the amount that you're going to spend on buying this house
it'll go in the EMI, and your income is gonna come, go away, come, go away. That means, let's say in the middle you have an idea, you want to start a business, you want to quit the job, you will not be able to. You know why? Because you bought a house. Oh, you know what the reality is? You actually don't own the house. House owns you and your freedom. This is an illusion. This is a trap that we have all fell into. You see, my name is Dev Gadvi. I did not buy the house until I made my first $1 million. A lot of my friends were laughing at me. My parents were telling me, "Khud ka ghar, khud ka ghar." But that is not how it is. Banks actually make a lot of money from you. You don't own the house. House owns you. Now, if you're watching this and wondering, but Dev, how do I own the house? There is a process which not only makes you a house, but makes you a lot of money. In short, it gives you a lifestyle. You see, I'm here in Estonia. I can do whatever I want. I can travel wherever I want. But first, what you need is to find the high income skills, build multiple streams of income, build a business which does not rely on one stream of income, which is active stream of income, and take that money and then you buy the house. How? Click the link, join the webinar where I share with you the 7-step process on how you can quit your job, find your passion and build business around it. Like how I've done it and hundreds and thousands of my mentees have done it. So click the link, I'll share with you the process so that you do not get fooled by the bank and become your own boss and take the ownership of your life. Click the link, I'll see you soon. Ladies and gentlemen, please help me welcome India's first passionpreneur mentor, Dev Gadvi. Do you aspire to work in the United States of America? Well, don't worry if you're not a computer science engineer. Miles now has cracked the puzzle for finance and accounting folks to work in the US for 3 years. How's that possible? Simple. Enroll with Miles for the CPA program, and Miles will help you pack your bags and fly to the US for a 1-year Masters in Accounting program. So that by the end of that 1 year, you have both your CPA and your Masters, and you're all set to work in the US. Now, a typical Masters in Accounting program awards only a 1-year work permit. That's where Miles comes in. We worked with the US university partners to have business analytics integrated into these accounting programs so that they are now STEM certified, and you get the same 3-year work permit that engineers do. And with a record 96% F1 visa acceptance rate, we now have a huge number of Miles CPA alumni in the US. Let's hear what a few of them have to say about how they're living their American dream. Initially, it started with Miles pursuing CPA. I had not expected, being from commerce background, be able to come to US. I have done my chartered accountancy back in India and masters in accountancy with analytical track. That's something advanced than what I have studied before. I would encourage anybody to take up this program because there is a crunch for accountants here in the US, so it is the best time to come. Miles education helps me a lot throughout my whole journey from the day one. Admission process was very smooth only because Miles was there in every step. Receiving the admission letter was the happiest moment. I have to thank Miles for being very supportive, who has ensured that I don't get tensed for visa interview, because visa interview is one of the toughest things. I got a pretty good amount of scholarship. I was very excited when I received my visa. First, it took me 10 seconds to really digest that, yeah, the visa has been approved. I was shouting in my house that I actually made it into the US. Miles made it happen, and yeah, I was very happy because of that, that I'll be able to start a journey here in US. So whether you're looking at relocating to the US or Canada, or staying back in India to work with a big 4 or multinational company, you've got only Miles to CPA. With the US CPA, even freshers earn 10 lakhs per annum in India, or more than $60,000 in the US. All this with only 4 exams and in less than a year. Are you ready?
financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program
to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India's at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location
in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. Breakfast, lunch or dinner, get all your favorite food at up to 60% off. Enjoy super fast delivery on Zomato. Order now. National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program covering 500 blocks
for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds.
The direct capital investment by the centre is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for one more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose.
All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of लॉ ब्रेक करके यू डोंट क्रिएट फियर ओनली क्राइम। अब आपको भी सीखना होगा कि डर के जीना क्या होता है। लव एंड रेवोल्यूशन, इन दोनों चीजों के लिए युद्ध नहीं, दिलों को जीतना जरूरी है। दीपक इज आवर मोस्ट फियर्स कमांडर, उसे बाहर लाना ही होगा जेल से। आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग बिग सर। This operation should go down in history as the biggest armed revolution. Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy, KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. Foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies
as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce. If you're a skilled worker, there's no better time to advance your career in our world-leading industries. From our natural beauty to our enviable lifestyle, Western Australia is an incredible place to call home. Western Australia, it's like no other. Reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly
for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti,
will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir,
with an integrated and innovative approach. At least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A National Financial Information Registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. नए घर में एडजस्ट कर पाएंगे, अपने अंदाज में सजा लेंगे, बिंज वॉच पॉपकॉर्न के साथ। जिम्मेदारियां कैसे संभालेंगे? 50-50 बांट लेंगे। खुश रहेंगी ना? शाइन करेंगे। Rajwara, a Vivaha collection by Senko Gold and Diamonds. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this,
they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account.
and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture
from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap
is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development.
We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs
starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to... Item number 2. Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें।
आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।